Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Anne Klaas, ik werk voor Vlaanders DC. Om nog eventjes te duiden voor degenen die ons nog niet zo goed kennen. Dus wij zijn het expertisecentrum voor mode en design. Je kan bij ons altijd terecht voor advies. En natuurlijk ook voor allerlei inspirerende en informerende sessies. Dat kan online doorgaan, maar zeker ook offline. Neem zeker een kijkje op onze website www.vlaandersdc.be en schrijf je in op onze nieuwsbrief. Op die manier ben je altijd op de hoogte van onze activiteit. Maar zoals gezegd, vandaag het webinar samenwerken met online marketplaces. We zijn zeer blij om hier vandaag twee zeer relevante sprekers te hebben die jullie daar wat meer info over kunnen geven. Ik geef dadelijk het woord aan Steven van Den Ouweland van Distrilink, een agency dat jullie als bedrijven kan helpen om samen te werken met marketplaces. En daarnaast hebben we ook Megan Maley, de general manager van Zalando Benelux, die ook de tips en tricks komt delen hoe zo optimaal mogelijk samen te werken met de marketplace. Zoals ik al gezegd heb, naast de poll is er ook de chatfunctie onderaan. Daar kunnen jullie allemaal vragen in stellen. Die gaan we op het einde dan samen met de twee sprekers doornemen, zodat jullie zeker ook zo relevant mogelijke antwoorden hebben. Voilà, dan ga ik nu graag over naar Steven, die zal starten met de eerste presentatie. Eventjes herhalen, dus Steven zijn presentatie zal doorgaan in het Nederlands. En Megan wil present in English. Uw vragen mogen steeds zowel in het Nederlands als het Engels gesteld worden. Ik stel ze graag voor u. Steven, dan laat ik graag het woord aan jou. Dus ik ben Steven van Den Ouweland, een van de twee founders bij Distrilink. Distrilink is een beetje ontstaan uit mijn vorige carrière. Ik heb namelijk altijd in de consumer-industrie gewerkt, bij verschillende bedrijven. En in mijn laatste rol was ik als sales director van Ecover verantwoordelijk voor de e-commerce daar op te zetten. En we wouden namelijk opstarten op die online marktplaats. Maar Ecover is eigenlijk een business-to-business focused bedrijf dat dan de stap wou zetten richting business-to-consumer. En dat bleek geen sinecure te zijn. En als ik ook rondhoorde in mijn netwerk, dat eigenlijk al mijn collega's die zaten wat in hetzelfde bedje ziek. In die zin dat als je werkt aan de manufacturer side, het niet zo eenvoudig is om die stap richting die online marktplaats te maken. Heel toevallig ben ik dan Jelle Stas tegengekomen, een IT-consultant met verschillende jaren ervaring in e-commerce, die voor de fabrikant van babydraagboeken een platform had gebouwd, waarmee dat die man kon starten met verkopen op marktplaatsen. Wij zijn dat platform dan verder beginnen vorm gaan geven voor een groter merk als Ecover, en daarmee succesvol gelanceerd in mei 2020. Het was eigenlijk dus Jelle's tweede klant. Je merkt dat tussen ons heel klikte en dan samen besloten door te gaan als co-founders bij Distrilink sinds november 2020. En zoals alle aangaf, bij Distrilink helpen wij eigenlijk bedrijven te onboarden op die online marktplaatsen door hen te helpen met het hele proces van het creëren van de accounts, opzetten van de listings, het activeren van het merk, als ook het ontzorgen met alle back-end processen. Wij zijn opgestart met Distrilink in de midden van de coronapandemie en wij hebben het landschap echt wel zien aanpassen. Uiteraard is corona een massieve trigger geweest, zeker met al de lockdowns en de winkels die gesloten waren, waardoor dat consumenten wel verplicht waren om de stap te zetten richting online. Ondertussen is COVID wel bijna een reliquie geworden aan het verleden en zijn de winkels terug open. Maar toch zien we dat de consument wel online is blijven halen. Ja, 2022 was het vlak versus de vorige jaren. Maar als we gaan kijken over de afgelopen 3-4 jaar, dan kunnen we wel zeggen dat er een gemiddelde compound growth rate van rond de 10% is. En eigenlijk zijn de marktplaatsen daarin de dominante factor geweest. Momenteel hebben zij al een marktaandeel van meer dan 30% in alle online verkopen en groeien zij ook met 10-20% afhankelijk van welke marktplaatscijfers dat je gebruikt. In België zijn daarnaast de marktplaatsen Bol, Amazon en Zalando. De derde belangrijke trend die dat we zien, is dat de marktplaats meer is dan enkel een verkoopskanaal.
het begin wordt ook meer en meer een ideal starting point. In die zin dat heel veel consumenten hun zoektocht niet meer op Google beginnen, maar bijvoorbeeld op een marktplaats. In Amerika is dat zelfs de belangrijkste bron of belangrijkste startpunt geworden voor productinformatie. En daarna gekoppeld zien we ook een interactie met de webshop. Namelijk waar dat de marktplaatsen de initiële startpunt zijn, dat consumenten dan gaan browsen op die marktplaats om dan 3-4 merken te gaan weerhouden, gaan zij vervolgens die merken verder gaan onderzoeken op de verschillende webshops branded websites, om daar zo'n zeker de volledige product experience te krijgen, als ook uitgebreide productinformatie, om dan uiteindelijk wel een aankoop te gaan doen op de marktplaatsen, omdat ze daar dikwijls al een account hebben, dus op een zeer gemakkelijke manier het product kunnen aankopen, en ook dat ze de zekerheid hebben dat het product ook effectief gaat geleverd worden. De vierde trend, die al veel langer speelde dan voor corona, is dat we echt wel zien dat duurzaamheid een heel belangrijk element begint te worden. Consumenten zijn bereid, of 2/3 van de consumenten is bereid een ecologische keuze te maken, zeker als dit al een belangrijk prijspunt is. Als we natuurlijk een premium vragen qua prijs, dan zien we wel dat nog maar 40% van de consumenten daartoe bereid is, maar toch zeker een significant gedeelte. Wij zien ook dat marktplaatsen hier ook meer en meer beginnen op in te spelen. De merken die aan bepaalde certificaten voldoen, of die bepaalde labels met zich meedragen, die krijgen dikwijls een groter podium, die krijgen extra visibiliteit op de marktplaats. Als ook dat verschillende marktplaatsen meer en meer duurzame leveringsopties voorzien aan hun consumenten. En de laatste belangrijke trend is die dat we de afgelopen jaren bewaard worden, is social commerce. We zijn zeker nog niet zo ver als in China en in de US, waar dat live shopping een zeer belangrijk onderdeel is geworden van e-commerce. Zien we toch dat ook hier de kanalen als Instagram en TikTok heel snel aan populariteit winnen. Enerzijds als gateway richting je eigen webshop, anderzijds ook als meer en meer de mogelijkheid te hebben om ook hier een welbepaalde productcatalogus toe te voegen aan hun platform. En in de volgende fase gaat het ook effectief mogelijk worden om die finale verkoopstransactie uit te voeren op het platform. Dus je levert dat die context helemaal veranderd is, zien we wel dat de meeste merken daarop niet klaar voor zijn. Zowel naar hun IT-infrastructuur, als naar operationele processen, als ook puur commercial capability, zijn zij opgezet voor business-to-business transacties. En dan een koop op de marktplaats is een volledig ander spel, omdat je daar zelf rechtstreeks aan het eindconsument gaat gaan verkopen. Je verkoopt namelijk aanbod als een Amazon, maar je verkoopt via hen. Zo in plaats van 1 keer per week een algoritme af te leveren bij de retailer, de factuur mee te sturen en dan 30 dagen later de factuur betaald te krijgen, ga je nu verschillende orders per dag moeten gaan versturen naar consumenten die al het gewoon betalen, maar de dag had die eigenlijk al vanuit een order verwachten. En voor de meeste merken is dat IT-technisch niet mogelijk. Los van het feit dat ze volgens hun eigen input gaan opdoen, zelf je eigen productlisting gaan creëren, zelf je prijspunt gaan bepalen, marketinginitiatieven gaan opzetten en vooral ook gaan opvolgen van alle operationele KPI's zoals partners, stopbewegingen en producten returns. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de commerciële 4P's, of het zogenaamde vliegwiel, dat op een online omgeving enerzijds gelijk is, maar anderzijds ook wel volledig verschillend van hoe dat de traditionele retail verschillend wordt. En dan refereert men heel dikwijls naar het zogenaamde vliegwiel, van hoe dat je eigenlijk je groei gaat bewerkstelligen. En daarin spelen 5 parameters cruciaal. Ten eerste is prijs. En zeker onder de huidige economische omstandigheden zijn consumenten zeer gevoelig aan prijs en prijzen die op zijn minst acceptabel zijn. Ten tweede is daar eigenlijk, en dat is ook voor een gedeelte gedreven door de historiek van de markt, waarbij dat zij eigenlijk in de begin jaren 2000 kwamen kijken, dat zij eigenlijk free delivery als dienst hebben aangeleverd. En ondertussen is die dienst, is de consument daar helemaal aan het ongeraakt.
En is het bijna een dogma geworden dat ook in de toekomstige, of de nabije toekomst, niet zomaar gaat gewijzigd worden. Ja, er is nu momenteel wel de discussie op Europees niveau om alvast de producttekens betaald te gaan worden, maar zeker naar de initiële delivery op de marktplaatsen, zien we daar niet gauw een verandering in. Ten derde, ja, het belangrijk moet foto's en omschrijvingen. Het is eigenlijk een beetje de etalage van je product. Dus als dat niet goed zit, dan gaat de consument heel snel wegkijken. Ten vierde, vindbaarheid. Op bijvoorbeeld een bol.com-marktplaats zijn meer dan 35 miljoen producten. Als je wilt dat consumenten jou kunnen gaan vinden in een zeer beperkte tijdspanne die dat zij maar hebben, of ook een zeer beperkte attention span, dan moet je zeker zien dat je producten gemakkelijk te vinden zijn. En als allerlaatste, ja, het lezen van positieve reviews is eigenlijk de moderne manier van word of mouth. Je kan niet zonder positieve en ook recente reviews. Nu, als we wat gaan inzoomen op die 5 verschillende fases. Ja, prijs is aan de ene kant heel belangrijk. Aan de andere kant is het ook belangrijk om je marge daarin te verzekeren. Sowieso is e-commerce marketing, waarbij het vinden van het juiste prijspunt echt super belangrijk is. Er zijn heel veel kosten die erbij komen kijken, zoals onder andere de commissie van de marktplaatsen, de logistiekkosten, de recur, de chemicals, geld dat je moet voorzien om je merk te gaan activeren, en ook uiteindelijk, ja, elk product komt ook met een zekere productiekost. Aan de andere kant zit je dus wel met de consument die een competitief prijspunt verwacht, wat ook heel belangrijk is om de koopblok te doen, de zogenaamde buy-ins. Wanneer dat verschillende verkopers dezelfde EIN-code aanbieden, dan gaat de marktplaats in het merendeel van de gevallen ter steeds rationele condities niet op wat oké zijn, de voorkeur geven om het product aan de consument zichtbaar te maken dat de meest attractieve prijs heeft. En prijs is echt wel een dominante factor in die zin dat ook de brand equity of de perceptie van de marktplaats van de consument een hele belangrijke rol inspeelt. De meeste marktplaatsen willen gepercipieerd worden als een zeer prijsgevoelig platform. En wat zij dus ook effectief doen, is zij screenen dan ook de data van een andere marktplaats om dat te kunnen vergelijken of dat hun producten wel prijs concurrentieel zijn, ja of nee. Als bijvoorbeeld bepaalde producten 20% meer duurder zijn op de ene marktplaats dan op de andere marktplaats, dan prefereren zij zelfs je product offline te zetten, om zo die prijsperceptie als zijnde de marktplaats duurzaam niet te doen. En dan is uiteraard het gevaar dat voordat je het weet dat je eigenlijk gaat meedoen in een race to the bottom, dat je marge volledig gaat eroderen en je uiteraard op lange termijn niet in staat gaat zeilen om succesvol te zijn, los van het feit dat je daar niet altijd nieuwe consumenten gaat weten aan te trekken. Dus als je effectief die stap moet zetten naar de marktplaats, is het heel belangrijk dat je weet van wat een attractieve prijspunt is voor je consumenten, als anderzijds dat je ook in staat bent om je kosten goed onder controle te houden. Het tweede belangrijke element is logistiek. Logistiek is de meest belangrijke operationele KPI. Voor de marktplaats, voor de consument, zij hebben niet het gevoel dat ze kopen van seller A, B of C, maar zij hebben het gevoel dat ze kopen van Bol, van Amazon of van Zalando. Dus als een product niet op tijd geleverd wordt of gecanceld wordt, dan zullen zij daarvoor eerder refereren naar de marktplaats dan naar de specifieke seller. Dus voor de marktplaats is het super belangrijk dat die ervaring, groot betrekking de uitlevering, dat die heel vlot verloopt. Dat wil ook zeggen dat zij daar ook heel sterke KPI's moeten hanteren. De meeste marktplaatsen wordt 95% van je producten op tijd geleverd worden, maar quasi geen retail order geannuleerd worden, et cetera. Kan je niet voldoen aan die sterke KPI's, dan krijg je een gele kaart. Krijg je te veel gele kaart, dan kan je je winkel sluiten. En daar was, maar natuurlijk die perceptie van die marktplaatsen daar zo belangrijk is, hebben zij zelf ook heel erg ingezet op capaciteit om je daarin te ontzorgen.
En zowel alle grote marktplaatsen beschikken over hun eigen distributiecentra, als ook kan je in veel gevallen gebruik maken van hun verzendingscondities, om er zo voor te kunnen zorgen dat je als verkoper ook daarin zorg kan worden en dat je wel een vlotte aflevering aan de consument kan garanderen. En het laatste belangrijke puntje is ook een belangrijke KPI van de marktplaats, is de 24 uurslevering. Of 24 uur beantwoorden van klantenvragen. Dus veel marktplaatsen verwachten dat als een consument een vraag heeft, dat je daar binnen de 24 uur een reactie op kan geven. En dit is dikwijls ook een van de KPI's die bij de opstart wat overzien wordt. Het is heel belangrijk dat je daarvoor de juiste capaciteit creëert. Zeker ook met betrekking tot vakantieperiodes en met de ziektedagen, om continu aan die KPI te kunnen blijven voldoen. Consumenten maken eigenlijk ook heel geïnformeerde beslissingen. Dat wil eigenlijk zeggen dat een klein beetje de marktplaatsen zijn zoals een vender. Als je er niet in slaagt binnen die 1 milliseconde dat de consument over de productpagina's aan het gaan is, om daar dat koopmoment te pakken, dan is dikwijls het momentum al verdwenen. Daarom is het super belangrijk, we kunnen dat niet voldoende benadrukken, om echt te investeren in kwalitatieve actions. Zij converteren verschillende keren beter dan lage kwaliteitsactions. Dus dan is het heel belangrijk, zal ik zeggen, om direct de goede indruk rond je product te kunnen geven. Daarnaast, de helft van de aankopen wordt gedaan op mobiele toestellen. Daarom is het super belangrijk dat je content goed leesbaar is, ook op mobiele telefoon. En zeker met betrekking tot producttitels hebben mensen dikwijls de neiging om daar zoveel mogelijk keywords te gaan insteken. Het gevolg daarvan is dat je titel quasi onleesbaar wordt. En de marktplaatsen houden daar ook al rekening mee in hun algoritmes. En dat wil zeggen eigenlijk, als iets bijvoorbeeld een onderbroek, een slipje of een boxershort is, dat beide, zal ik zeggen, door de marktplaats geconnecteerd worden. En laatst, maar het allerlaatste is ook nog belangrijk, is het toevoegen van video. Video heeft een zeer positief effect op je conversiecijfers en kan daardoor eigenlijk de verkoop met 20% doen stijgen. Daarnaast het goed invullen van alles wat productattributen zijn, kan je nog een extra 10% geven. En ervoor te zorgen dat je productomschrijvingen, dat die in een gestructureerde manier zijn weergegeven met bullet points, dat geeft je nog extra 10%. Vierde belangrijke topic is van, er bestaat niet zoiets als een free lunch. Als je start met verkopen op de online marktplaatsen, is het heel belangrijk dat je realiseert dat vanuit dat organische verkopen, dat dan wat tijd nodig heeft. Als je die product aansteekt, zal je waarschijnlijk op de 6e of op de 7e pagina van de zoekresultaten terechtkomen. Terwijl dat 90% natuurlijk van de verkopen, die gebeurt op die eerste pagina. Dus je kan ervoor kiezen om dan zeer organisch te gaan groeien, om dan uiteindelijk op die eerste pagina aan terecht te komen. Maar dat gaat je verschillende maanden, soms zelfs meer een jaar kosten, om dat te kunnen gaan realiseren. Want het algoritme moet gevoed worden en dat heeft kans met tijd nodig. Of je kunt ook een soort van cheating doen en gebruik maken van de advertising-tools van de verschillende van de marktplaatsen. Het meest gekende is eigenlijk sponsored products. En dat wil eigenlijk zeggen dat op het moment dat je met een consument een bepaald zoekwoord ingeeft, dat zoekwoord dan wordt triggerd, dat jouw pagina of jouw product helemaal bovenaan uit de zoekresultaten gaan komen. Dat is eigenlijk de meest praktische vorm en ook het gemakkelijkste om te gaan opzetten. Weet alles en wat zijn de wat gezonde cijfers zien, moet je denken dat voor elke euro die je investeert, dat je ook ongeveer 6 euro uit. Maar ook hier, it takes some time om dat algoritme ook hier te voeden. Dus in het begin gaat er wel wat trial and error zijn. En ga je moeten ook aanvaarden dat het soms noodzakelijk is geld te investeren om dat geld te kunnen verdienen. Want dat algoritme moet gevoerd worden en dat heeft gewoon even zijn tijd nodig. En heel belangrijk, de job is nooit gedaan. Dus het is een kwestie van, als je investeert in advertising, om het te analyseren en te optimaliseren,
ook aan te passen in de verschillende tijdsperiodes. Bijvoorbeeld Valentijn, dat kan een belangrijk moment zijn om in te zetten op keywords, de eindejaarsperiode, en daar heel de tijd door te gaan blijven optimaliseren. En als laatste is er niet alleen, zal ik zeggen, de mogelijkheden binnen de marktplaatsen, maar ook mogelijkheden buiten de marktplaatsen. Dus het is altijd een goed idee om ook de traffic van je normale, of je eigen mediakanalen, om die te doen laten op de marktplaatsen. Soms kan het zelfs interessanter zijn dat het landen van op je eigen webshop, want uiteraard komt het met een iets hogere kostenstructuur, omdat je ook die fees van de marktplaats moet betalen. Maar anderzijds is de kans dat de consument ook effectief gaat converteren vele malen hoger. En een laatste belangrijke parameter is ratings en reviews. Het is een klein beetje een self-fulfilling prophecy, maar de meeste verkopen hebben de meeste reviews. Maar je kan natuurlijk ook alleen maar goed verkopen als je voldoende reviews hebt. In sommige gevallen bieden de marktplaatsen daar ook specifieke tools voor aan om gebruik te maken van reviewbogen, zoals bijvoorbeeld bij Amazon dat met het partnerprogramma hebt. En dat zijn ook wel dingen waar we gezien hebben, die werken wel. Zeker als we nieuwe producten lanceren, die anders helemaal onderaan de productpagina's of de zoekresultaten zou komen, kan je zo dankzij de juiste reviews heel snel het vertrouwen bij de consument aanhalen. Af en toe gebeurt het natuurlijk ook, die oude consument is eerder tevreden, dat consumenten een negatieve review achterlaten. Wij hebben gemerkt dat het altijd zinvol is om in discussie te gaan met de consument. In sommige gevallen is het mogelijk, in sommige gevallen zijn het natuurlijk ook anonieme reviews, dan kan je er niks tegen doen. Maar als je erin slaagt om toch in gesprek te gaan met de consument en je legt een situatie af, dan merk je dat in het merendeel van de gevallen de consument bereid is om zijn review aan te passen. En ook hier, heel belangrijk, dat je continu die reviews blijft analyseren. Enerzijds omdat ze jou in staat gaan stellen om je productinformatie beter te kunnen gaan, of je productcompositie beter te kunnen gaan optimaliseren. We hebben bijvoorbeeld gehad dat er op een gegeven moment gekozen werd voor een sticker in plaats van een soort van de borduurdienst. En we hebben het meegegeven aan het merk die dat zijn product heeft betaalbaar. Anderzijds had het erop aan de dienstverlening nog zeker te gaan optimaliseren. Dus het is een heel belangrijke bron van informatie, maar uiteindelijk de consumer is always right. Dus wat zijn zwarte key takeaways zoals wij ze zien? Is eerst en vooral, denk zoals een consument. Als merkeigenaars hebben we dikwijls de neiging om bepaalde zaken te gaan overdenken of te gaan overcompliceren. De consument heeft eigenlijk zeer weinig tijd en die wil eigenlijk beslissingen zeer snel en eenvoudig kunnen gaan maken. Dus probeert ook de propositie voor de consument zo eenvoudig mogelijk te maken. Ten tweede, er is geen first time right principe op de marketplaces. Er zijn wel een hele hoop adviezen en guidelines die kunnen meegegeven worden, maar uiteindelijk is het heel veel trial and error dat daarbij komt kijken. Ik denk dat het heel belangrijk is om te aanvaarden dat dingen niet perfect gaan zijn en dat je voor jezelf ook een zeer realistische tijdslijn moet uitstippelen tegen wanneer dat je succesvol kan zijn op de marktplaats. Verwachten van, ik zet mijn producten online en magischerwijze gaat elke consument daarop gaan klikken en die producten gaan aankopen, dat gebeurt helaas niet. Derde belangrijke puntje is tender of care. Dus het is heel leuk om een fantastisch plan te maken en daar zal ik zeggen heel veel theoretische assumpties in te steken. Op het einde komt het er altijd op neer dat je de voldoende ondersteuning en heel veel liefde geeft om die producten te blijven analyseren, te blijven optimaliseren en ervoor te zorgen dat je met hele kleine babystapjes, dat je elke keer die vindbaarheid en die zichtbaarheid naar de consument kan verbeteren.
Het is een stap, zal ik zeggen, die dikwijls wel onderschat wordt. Dat er echt wel tijd en energie dient ingestoken te worden. Maar je ziet wel, de merken en de producten die daar wel voldoende aandacht aan geven, dat zijn ook effectief de merken die succesvol kunnen zijn op de marktplaatsen. En de laatste stap is automatiseren waar enerzijds zijn de marktplaatsen al zeer margegevoelig. Dus elke eurocent daarin telt. En dat helpt automatisatie op de hele proces efficiënter te maken. Daarnaast is het ook zo dat elke manuele interventie in een proces een gevaar is of een risico is om fouten te maken. Dus hoe meer dat je automatiseert, beter voor je marge, als ook hoe meer foutenloos dat je processen of dat je verkopen kan afronden. Voilà, dat was het langs mijn kant. Super, dankjewel Steven. Ik ga toch nog heel eventjes aansluiten met één vraag die ook al aan bod kwam in je presentatie, maar je misschien nog net iets meer info over kan geven. Je sprak erover dat inderdaad de marktplaatsen ook eigen logistiek voorstellen. Ja. En de vraag is eigenlijk, raad je dat aan om te werken met je eigen logistiek of net met hun opties voor logistiek? Wat is jouw ervaring daarover? Ik denk dat er wat van afhangt van wat dat daar jouw grotere strategie in is. Wil je succesvol zijn op één marktplaats en dus je stok op één locatie ter beschikking gaan stellen, dan ben je 9 kansen van de 10 beter af dat je gebruik maakt van de logistieke capaciteiten van die marktplaats. Om een heel concreet voorbeeld te geven, je wilt enkel maar verkopen op Bol, dan is het veel beter dat je gebruik maakt van de logistieke capaciteit van bol.com. Eén en vooral, zij kunnen dan een kostprijs doen waarvoor je het zelf niet toe kan doen. 2, qua operationele KPI's zullen zij daar dan verantwoordelijk voor zijn. Zij zijn dan verantwoordelijk voor de uitlevering en de annulering. En zij zullen zichzelf ook nooit de gele kaart geven. Dus ook daarin wordt je dan ergens gezorgd. Wil je echter ervan verkopen op meerdere marktplaatsen, dan is het wel de afweging die je moet maken of dat je dan stok zowel bij Bol, bij Amazon, eventueel ook bij een Zalando wilt liggen, of dat je zegt, ik wil mijn stockagepost zo laag mogelijk houden. En dan weegt, zal ik zeggen, het gemak van bol.com en logistiek niet op ten opzichte van de logistieke complexiteit met betrekking van meerdere stoklocaties die gemanaged moeten worden. Dat is een afweging die je als merk moet maken dan. Oké, super. Bedankt voor deze uitgebreide toelichting. Okay, I will keep the other questions for after the presentation of Megan, because some of the topics might pop up already in her presentation. Good morning, everyone. My name is Megan Bailey, and as Anne mentioned, I'm the GM for Zalando for the Benelux and also for UK and Ireland. And I'm thrilled to be here today with all of the guests and also the other presenters to basically talk a little bit about the opportunity for fashion brands when it comes to platforms and marketplaces, and how you as a fashion brand or retailer can effectively partner with Zalando to both enhance your brand and also grow your business. And so, first of all, thank you, Stephen. Thanks for sharing all of the many reasons why it's important to be in the path of today's customer by being having your brand present on a marketplace or on a platform. I think it was so helpful to see some of the reasons and the ways that you've shown to also help brands and retailers to really put their business online and to have a lot of success. And what I'm going to do today is specifically talk a little bit about how to do that for fashion through the lens of Zalando and maybe some best practices that you can adopt. So although I think many Belgians are quite familiar with Zalando, I'm just going to quickly go back and tell a bit of the story and then share a bit more about where we are today. So for those who don't know who is Zalando, we basically are a fashion, lifestyle, and beauty platform whose mission is really to spark joy for 50 million customers across Europe. And to do that, our goal is really to be the starting point for fashion. And when we say starting point for fashion, this is really where customers gravitate to when they're thinking about making a beauty or fashion purchase, but also where brands and retailers gravitate to in order to truly be in the path of customers that are interested in fashion and beauty products and lifestyle. And so therefore, we want to be this starting point for fashion. And to do that, we really need to inspire our customers. We do that in lots of different ways, but one of the main ways that we do it is through our, I think, incredible assortment.
And our assortment can only be possible by partnering with brands and with retailers to bring the very best assortment, from everything from international brands to niche local brands, all to our customers in order to really create that incredible fashion experience for them. And so this idea of partnership, I think, has been with us from the very beginning, and it's really how Zalando was built. We were founded in 2008. It was a tiny startup starting in a small one-bedroom apartment in Berlin. And today we are one of the leading platforms for fashion and lifestyle across Europe. And what that translates into, as I mentioned, 50 million active customers. That's across 25 European markets, so quite some large coverage. And then also, as you can see, it's a sizable business as well. And our goal is to connect the fashion industry and be that go-to destination for fashion. And we really do that by bringing together, as I mentioned, brands and retailers, customers, and an incredible experience so that they feel that they have flawless choice, that they have a seamless convenience experience, and also something that feels personalized. Because, as I'll get to, we have over 6,000 brands. So making it feel personalized is extremely important. And I'll talk a little bit about that in a moment. But if we think about why be present on a marketplace or on a platform like Zalando, I think Stephen hit on a lot of the reasons, but maybe I'll share a few that are very specific to fashion and to the Benelux. And today we know that 75% of Belgians say that they shop both online and offline, in physical stores and online. And our neighbors in the Netherlands and also in France, it's already 90%. So we can see where this is moving. I think we can imagine a time very soon when 100% of people surveyed will say they're shopping both online and offline. And actually, statistics shows us that the number 1 and 2 most purchased items online are indeed in the Benelux, and especially in Belgium, apparel and footwear. So this is really a destination. And I think, 10 years ago, it would be hard to imagine buying clothing online and what that would mean. But now this is really the number 1 item that is purchased online in Belgium. So this is really where our customers are going in order to have an experience with fashion. And Stephen, you mentioned an interesting number, which was that 1/4 of online sales are actually made in marketplaces or platforms. And actually extrapolating that to consumer preference, we see that 2/3 of Europeans, so not just the Benelux, but overall Europeans, actually prefer shopping on platforms to single merchant websites. And I still shop on single merchant websites all the time, especially for my favorite brands that I go back to regularly. But what's really important is that all of these items are together, and I'll share in a moment what that means. But when we ask our customers why they shop on platforms, they cite brand selection, time savings, which I think is a very, very big one, better delivery options. These are all reasons that they're making that switch or adding it to their shopping experience. And as I mentioned, today's busy lifestyle means that our customers really want to have everything in one click. Basically, half, or actually more than 50% of orders have more than 2 brands within those orders, which is pretty incredible. And if we look at the average lifetime of a Zalando customer, they're purchasing at least 18 different brands. And if I think about myself, even, I just had this thought earlier today about my last order that I made on Zalando. I think I ordered 8 different items for myself, my husband, my daughter, and there were 7 different brands. And then I asked myself, would I have really gone to 7 different websites, gone through the purchase funnel, entered all of my details, paid with a card? I wouldn't have had time to do that. And therefore, I can really see this utility. I think we all can, and why this becomes such an important destination for fashion. So, it's important, but in order to really work well with marketplaces, I think it's important to really look at which ones are best tailored for or most authentic in the space that you are in. And for us, obviously, we're very focused on fashion and on beauty. And therefore, one of our most important things we need to do is to be authentic in that space. And we really do that through creating deep relationships with our customers and through the areas of storytelling, assortment, and personalization. And before I share a little bit about how to onboard and work with us in this space, I'll just share a little bit about how we build that, starting maybe with storytelling. And on the right, you see this great photo of Max Colombi, who many of you know, singer of Oscar and the Wolf. And he's a Belgian superstar that we worked with for our 10-year campaign just last year in Belgium.
And it's really important for us to really create stories that resonate with our local customers, show the people that inspire them, show them in situations. This is a very Belgian location, and the entire campaign was filmed in various locations across Belgium and every region. And this is really important because, we want to know and serve our customers. If I look, for example, at our Style Creator program, I think there are a couple of different videos that could play here, but we really work with style creators and local talent across Belgium from every region in order to make sure that we are representing the diversity of Belgian fashion and inspiration. And so what we do, we have 450 style creators across Europe. I think we have 80 in the Benelux. We have about 50 in Belgium. And we work with these influencers who basically select items that fit their style, and they create content that lives both in social media as well as online in order to also help our customers really see who are the people locally that inspire them, how do they dress, how can they also be part of this kind of universe. So storytelling is really important, and it's something that we focus on a lot here. I think if we then talk about assortment, which is always, I think, really the crown jewel of what we do at Zalando, the idea is to have the most flawless assortment. And I think it doesn't mean endless assortment. It means the most relevant assortment for our local customers across the 25 different markets. And today we have over 6,000 brands across fashion and beauty. And this is everything from, the huge international brands like Nike or Adidas or Levi's, all the way through to niche local brands that are really locally loved hero brands. And all of them are important to this overall ecosystem and to really make our customers feel like we have all of the product that they would need. In terms of the categories, we focus across all genders, and we have men's, women's, we have a genderless environment as well, and also, of course, children's wear. And our specialty areas have also been some of our highest growth areas. So streetwear is obviously a really big growth area for Zalando, also just in general within fashion, sort of that intersection of sport and luxury. Also our sport area, we've been really focused on being authentic in sport and working with the very best brands, providing true sport authentic experiences. And of course, designers is a very big and important up and coming area. And you've probably seen some of our recent work with some designer brands from the Benelux. Last year, we worked with Stieglitz from the Netherlands. And actually, we are just launching, as of today, an amazing collaboration with the Dutch luxury streetwear brand Filling Pieces that really shows how we can collaborate with brands to build incredible product and story to serve our markets. So I would say the last thing that we really do to really focus on driving this deep customer relationship is bringing tech and innovation to fashion. And by the way, this is an image from the recent Filling Pieces campaign, so you may be seeing that quite frequently. But this is where being a platform or working with a large platform can really be beneficial. As I mentioned, personalization is something that's extremely important. And with 6,000 brands, you don't have the time to go through every single item. I think we have 1 million SKUs currently online. And therefore, we need to know to serve our customers. And what we do is we use all different kinds of technology. Here, I'm showing some of the various ways that we have in your size or in your brands, where you can set filters that then live, for a long period of time, that just basically serve you product that is in the sizes that you want for yourself or your family, in the brands that you prefer to see, as well as then obviously not serving you product that is out of stock in your size or something that would lead to some friction. We also have ability for our customers to shop more sustainably. And obviously, this is really important. I think Steve mentioned it as well. But we have filters where customers are able to look for more sustainable products, but not just as a general blanket, but also what kind of sustainability are they interested in? Is it vegan product? Is it recycled materials? Is it something, the way the production methodology? All of these different things, we create ways for customers to have a truly tailored experience and to serve them with it, on and on. And so these are the ways that we really work with our customers, or we really work to create deep customer relationships. But our customers aren't just the 25 million people shopping on, 50 million people shopping on Zalando, but it's also the partners that we work with and the brands and the retailers. And so how we partner with brands and retailers is obviously extremely important.
And I think what we believe is our biggest strength in this area is we help brands to go direct to consumer in the way that is best for them. So whether that is, connecting their warehouse to and their stock to us, whether it's being bought by us as a wholesale assortment, whether it's connecting their stock directly and managing it through their own warehouses, or even serving the customers directly from their store through our connected retail program. This is where you can actually, even the smallest store can connect their items to Zalando platform. We offer multiple ways for brands and retailers to connect. And therefore, once they're connected, they can reach, so many different countries. Internationalization is usually a big goal, I would say, for a lot of the brands that we work with. Sorry, Megan, may I just jump in? Is it possible to explain the three, because I think this is very interesting for everybody, to explain a little bit better the three options? Of course. So if I start with wholesale, this is sort of where Zalando buys the stock from the brand and sells it as a traditional, online website would do. And in this way, Zalando chooses the assortment from the brand, chooses which are the most relevant styles, the depth, how much that they think they will sell through. And so this is an important part of what we do. But of course, there's less potentially control for the partner. If I look at partner program, partner program is where you connect your stock directly to Zalando. And this really gives brands the opportunity to present the assortment that they would like to present, to decide, do I want my entire assortment? Do I want a subsection of my assortment that is maybe not, clashing with other assortment that I have at different wholesale partners, but really curate that assortment ongoing on a daily basis. Then in partner program, they also really control the pricing. So you control fully when you decide to go into a sale, to participate in a sale or not. And I think then the other main thing from a partner perspective is that in partner, you can also control which countries would you like to expand internationally to. So looking at the opportunities, potentially your brand is a beachwear brand, and the Nordics isn't necessarily the area that will give the most sales. You don't need to then also be present in every single country. And therefore, so partner program is really a great way for you to partner, especially if you're already working with an integrator, to bring the assortment that you want to life on the site. And connected retail is quite similar to partner program, where insofar as you're choosing the assortment you want to put online, controlling the pricing, controlling what you put on a daily basis. But the only difference is that whereas partner program is really about, connecting to your warehouse and driving volume all across Europe, connected retail is really where you're connecting your store inventory onto Zalando. And so generally that means your store needs to be at least equipped to be able to serve that demand that is coming in. But it's something we launched in Belgium in 2021, and it's been very successful so far. We have quite a lot of retailers that have joined. And it's a great way, especially for multi-brand retailers, to connect with the platform. Is that helpful, Anne? Shall I? Cool, perfect. So the power of the platform is real, and this is different ways to work with us that fit brands and their size and their capabilities. And as I mentioned, not only is there the ways to connect, so the partner program, the connected retail, et cetera, but then there are also different ways to enhance the experience on the platform. And Steve mentioned this as well. And I think we had a question earlier around what is the best way to handle fulfillment? Is it by yourself or with fulfillment services? And Zalando has two different services that are a really important part of what we do. Zalando Marketing Services, which is all about creating content that is going to be completely optimized for the Zalando experience, and that lives within the Zalando channels. So on site, on the app, within our social media channels, and creating a suite of marketing services that have a clear ROI, that are going to be completely tailored to working with us. And that can be sponsored products, it can be campaigns. But we find that this is a really important way for brands, especially when they're internationalizing, to share who they are, to be out there and make sure that customers in these new markets understand their brand. And Zalando Fulfillment Services is another way that we work with partners, and this is really where we handle the A to Z of fulfillment. And a lot of the brands and retailers that we work with are not necessarily set up to serve 25 countries, especially when it comes to some of the countries that have that are not EU, maybe that have different currencies. Also, most brands and retailers are not set up to work with carriers in 25 markets, and therefore working with Zalando Fulfillment Services helps to ease
all of those sort of friction points. Although there's also the possibility to fulfill directly, and especially in the markets where you already have fulfillment capabilities. So a lot of customers or brands tend to fulfill locally using their own capabilities and then use ZFS for other markets. So it's always a balance that is going to help you be, have the best experience for the customers in the various markets. And then another thing that we work with brands to build is brand homes. So this is where brands have their own environments, they create, they bring their own content, they tell their story. And we also then have category hubs, like the designer category hub, streetwear. And this is a multi-brand environment where brands can, come and take the stage for an amount of time with their campaigns, but really be in an environment where a customer that wants to shop that, whether that's sport or streetwear or designer, where they come, and to really be authentic in that space. So these are all ways that we work with brands when they onboard to really make sure that they have the very best experience. And as I mentioned, it's all about building the assortment together. And when working with partner program, especially partner program connected retail, this is how we work with you and advise you to build the best assortment that you can, to internationalize it to the markets that have the most potential, and how to really optimize the experience in terms of pricing, in terms of being within sales. And this is really something that we do, and you're not on your own. It's really about doing this together. I wanted to just draw attention to the fact that we actually have a website, the with the brands and retailers success stories. And here you can read a lot of different success stories of different brands, how they built their business with Zalando, how they balance it with their own direct-to-consumer channels, both stores, their own online, as well as wholesale distribution. And in this case, this was just one that I pulled. I didn't put the name on here, but you can find their case study as well as others online. This is a retailer from the Benelux, but that basically wanted to expand to new markets across Europe, but also go live in the home market, which a lot of brands are very reticent about doing. And they share quite some good information in the online story about how they discovered they actually had a different customer on Zalando in their home market than the customer that was currently shopping on their own direct-to-consumer channels, and how this was really attracting a new and different customer, and not necessarily the cannibalization they were expecting to see even within the home market, as well as then, propelling them into new markets that they hadn't tackled in the past. So I would invite you to take a look, and we can also, share some other information on this as well. And so I'll finish there because I want to have enough time for questions. But as you can see, this is really how we focus on inspiration, localization, and partnerships. And the three areas that we really try to focus on and work with the local brands and retailers on is how we bring these deep customer relationships, this authenticity in fashion and in beauty, and especially authentic to each market, how we power that with innovation and technology, and how we create really this win-win-win relationship between our customers, our brands and retailers, and of course, Zalando, in order to grow the business and win. And if you have more questions, of course, you can reach out to me. But if we also have someone that is more of an expert on all of these topics than me, which is our head of sales for the Benelux. His name is Edwin Salfesberger. He is, a great guy. You'll love to meet with him, and his team is happy to answer a lot of questions and meet with you as well. Thank you, Megan. Thank However, you. we still have some questions for you as well. Okay. So yes, maybe it's better than this. From our audience. So I see some questions which I think a lot of people have in mind, like, is there or might there be a conflict with their wholesale partners? And how would you handle this conversation? How do you see these type of relations? Yeah, it's a really important one, and it's one that we discuss a lot, especially in Belgium, where there's a very active multi-brand wholesale retailing environment, I think, both in stores and online. And what we often encourage the partners to do is to think about how can we create differentiation between the channels, and in terms of segmenting potentially the offering. I think in fashion, we have the luxury of often having, different assortments that you can then differentiate in different partners. And as an example, with one retailer we worked with,
they were really trying to build, or they are trying to build, a younger brand that is sort of sitting adjacent to their kind of core brand. And they know that we, from all of the work that we've done with them, that we have a slightly younger audience than their audience for their direct to consumer. And so what we said is, okay, let's take in a small assortment of the core brand, make sure that we are putting this out there because that is the known brand that people in Belgium are really interested in. But then also let's test this younger brand that maybe is going to, we have the customer here, we can provide some traffic to build this brand for you. And therefore, it kind of avoided, to a certain extent, this overlap. We also have brands that put the exact same assortment that they put in their wholesale partners onto Zalando. And it can be a tricky conversation with the wholesale partners in the beginning. That said, again, they very often realize we share a lot of data about who their customers are, and that they are seeing, different, that the customers that are shopping in these wholesale partners have a lot of loyalty to those those wholesalers. They're not just going to change and shop somewhere else. And therefore, they're attracting a new customer through Zalando that isn't necessarily crossing over. So it's a tricky one, but we work with Edwin and the team a lot to figure out what is the best answer for each particular brand, because there's no one size fits all answer. Because another question was, are there only brands that put the products on the marketplace? No. Because you also mentioned retailers, correct? Absolutely. And the retailer part has been building up quite a lot in the last couple of years, especially since we introduced connected retail. And that's really great for the stores to be able to, put a multi-brand assortment also online. I think the only caveat I would say is for multi-brand retailers, there has to be at least probably an understanding with the brands that they sell, that they will then be also putting it on the platform, because sometimes that could be a challenge. But for most of them, to be honest, they are, this is the way that they operate, and a lot of them do it in terms of serving from stores. But we also have retailers that are on partner program, and then directly connect their inventory from their warehouse as well. Is there a possibility to give an idea what are the conditions and costs to collaborate with Zalando? I think, as I said, it's very different depending on, we have a commission table that is different for different kinds of, men's versus women textile footwear. And the reasons for that are that they have different return rates, they have different margin constructs. And so I think that the best thing to do would be to indeed connect with us with Edwin, and they can really share, what. There is no minimum size, as an example that I know of, and it's really around the relevance of the brand and the retailer and what they can bring to the customer. And the most important thing is just to have the first conversation and look at what is possible. Stephen, maybe you can add as well. Do you know if there is an average that people have to keep in mind as a cost margin or? Yes. What we actually generally say is that you need to consider plus minus for a marketplace fee. Cross-category, cross-marketplaces, it's 15% on the consumer price. Logistical costs is also 15. Yes, sorry, 15. Second thing, for a logistical cost, assume, let's say something around, if you do it, let's say, especially with an external partner, if you don't do it yourself, something between 8 and 9 euro. And then also foresee plus minus 10% of the consumer value for marketing initiatives like advertising and so on. That's, I think, broadly the cost structure that you need to apply. And depending also on your product category, you also need to assume a certain cost of product returns, because return is not for free. You need to pay, let's say, the initial logistical cost, but there is also a reverse logistical cost, which is plus minus equal to the original or the initial logistical cost. So depending on the category, in fashion, it's more, let's say, like, they can, the numbers better than me. But for example, in fast moving consumer goods, it's very low. Fashion will be higher. And another more general question across different marketplaces, but also Zalando.
is it interesting if you only have a limited amount of products or more exclusive products? What would be an average or minimum number of pieces to make it interesting to be present on the marketplace? I think I can't say that there's an exact number, but I would say that having a robust enough assortment that you can create a brand home would be probably what I would suggest. And the reason for that is we do see that, as Stephen also mentioned in his presentation, people use marketplaces and platforms as search engines. And so when they search for brands, and we literally, every week we'll go through what are the top search brands in Belgium, as an example, to make sure, do we have all the right brands that people are searching for? And when we don't, to speak with those brands and also say, hey, you're missing an opportunity. Everyone is trying to come here and look for this brand. But if they search for a brand and there's only 2 products, it's a bit disappointing. And therefore, I would suggest that at least across one product category, whether that's footwear or apparel or men's or women's, to have enough of an assortment that you could create a brand home where the product can live, so that the customer has a really good experience with your brand. And in quantity because I assume once you start shipping and returning, and so to have enough products of one specific item, is there like a minimum depth or? I think that there would be a minimum depth that you would want to have, but it would be based on the projections. So with with our sales team, what they will do is they will build projections for each individual brand or retailer based on what is the size of the assortment they want to put on, what is the price point, which category it sits in, the turnover that they can expect to make, how many markets. And then what they will do is we have an entire dashboard, which is called Z Direct, where you can see, what are the biggest opportunities, and then look at what would be the minimum need you would need to have in order to achieve this plan. Because it wouldn't really be great also to onboard and then not have enough product to serve that plan or to drive the revenue that you're expecting. But of course, when you're on partner program or connected retail, if an item is sold out, you can of course deactivate it. It's not also difficult. It's just maybe missing sales that you could have been having. From a wholesale perspective, obviously there would be an engagement early on the closed sale of how many items that would then be shipped, and then maybe some level of replenishment expectation, but that would also be negotiated. Okay, thank you. Steven, maybe also one for you. Ik kan het ook in het Nederlands zeggen, sorry. Of I will continue in English, it's easier for me. What type of marketplaces do there exist? Is there a difference between more high-end and low-end? And how do you choose the best fitted marketplace? Can you give? Because I also think there are some marketplaces that people do not even perceive as a marketplace, or they are not aware that it is a marketplace. Yes, indeed. Very good question. Because, for example, the Bijenkorf is, for example, a place which is more premium and where the role of the brand can be different than, let's say, on a more mainstream marketplace like bol.com. And I think everything starts with the strategy. What do you want to obtain on the marketplace? Is it about, let's say, being part of a kind of a flagship store and giving a floor, a podium to your brand to drive awareness and visibility, or is it really to drive sales and purchases? There are marketplaces like low end, mainstream, and high end. Everything depends a bit, I think, on the commercial strategy that you want to apply, and then you can, let's say, pick and mix the right marketing place mix for you. I would add to that maybe just that obviously a lot of the partners we work with, they might work with us, and but also in particular markets, they may have another partner as well that is very local. And that is something that we see often, which is, brands might work with us and enjoy this really European coverage, but there might be local players that are also relevant. So it's also not necessarily a decision, especially once brands connect with, or retailers connect with an integrator. Generally, they want to also take advantage of this opportunity to, expand that. So, yeah. The different marketplaces indeed. And also for the people from the design sector who are joining us here, that's also an question.
Then another question is, do they share the possibility to link to the own website? So if people go on a marketplace and then if there is a link with the own website visitors, is there a sharing of content on that? I'm not entirely sure where this is at the moment. We definitely, for example, when you go on the site, if it is being fulfilled by a brand, it will say, for example, or a retailer, the item will say, sold by Zalando, fulfilled by partner. And that partner, then you can click on it, you can see their full assortment. So I think it's moving in a direction where there's more and more of this kind of, let's drive it to the brands. In terms of going directly to the website, I don't think so, but I would have to follow up on that. I can compliment you on this, Megan. It's impossible for most of the marketplaces. They do not allow you to go on the web shops. Why? Because they, of course, let's say the broad of the full transparency is like the marketplace. It's a consumer of the marketplace, and they want that the consumer stays on the marketplace and not goes to the web shop. So that's a thing that you need to consider. Another question for Megan: do you still offer affiliate marketing? Because if brands collaborate with influencers and bloggers, they also like to send them to Zalando because they ask for a fixed fee. So that's the question, if there is still possibility to do this affiliate marketing. Yeah, I wouldn't say it's affiliate marketing per se, but what I shared around the Style Creator Program, what we would then do is work with you and say, who are the affiliate or the bloggers or influencers you're working with, and could they be part of the Style Creator Program? Because if they are working with both, then they can create content that is, with your brand for Zalando, but also for your own purposes. And so I think that would be the best route to see if, and we are always, on the lookout for new up and coming sort of talent, influencers, and it's something that we continuously develop. So we would love to have these kind of discussions also with who brands see as relevant and would want to build that with. Thank you. Steven, another question for you. Do you know how long it takes in an average for a brand to get the sales up and running in a marketplace, so to make sure it becomes an interesting, how much time should you plan as a roadmap, I would say, to have a profitable business? It's that's again also a case, sorry to be so vague, but it's again a case by case study, because everything starts with your brand awareness. A brand with a very high brand awareness and already a certain level of maturity will, let's say, can start flying directly from the marketplaces. We have cases in our portfolio with brands that we work with that as of day one, we saw the products flying. On the other hand, brands with a lower awareness, then you're actually not only using, let's say, the marketplace as a sales channel, but also as a brand building tool. Then it takes a little bit longer. Generally, I would say give yourself a year of time to properly set it up, to go through all the learning phases before you really know what's working and that you have, let's say, a well-performing assortment. But also regarding assortment, you will need to make some choices. Things that you will think that will work directly will not work. Things that you didn't think will be working are working. So the trial and error phase is something that you need to give yourself the time to, and a year is reasonable to get it fully started up. Okay, unfortunately, there are still a few questions that are not responded to, but of course, we are already a little bit over time. So I suggest that the people who still have questions can contact us directly at info@vlaanderdc.be. Thank you very much, both of you, for this very interesting webinar. Dank u allemaal om te kijken en zo interactief te zijn, ook opnieuw in dit webinar. Super bedankt en nog een fijne werkdag. Dag.